email that it would be discounted if you ordered it by today, but she That's doesn't only seem from to the know. rabbinical assembly. Ah, okay. It wasn't clear in the email, but How much was I the just went through rabbinical this assembly process, which is why I charging? know. So where is it least expensive to purchase from? About the Probably. same if you consider shipping. Rabbinical Assembly. We got two of ours for about $80 total, but we did not go by snail mail. Again, we followed in Ifat's steps, I guess. And Support the sisterhood gift shop. Support What, sisterhood. you got Buy it two from of the them for gift shop. 80? How much is it, sisterhood? 45. 45. And it's 49, it's regularly 49 at the Rabbinical Assembly. It's for today only. It's $29.40, but then add the shipping. But you have to have it shipped. right, that's why it took us to about $80. And unfortunately, we're a little bit too far away from the sisterhood gift shop. We think it's cheaper to do what we're doing. Yeah, a bit. Anyway, it's 6:01. Good evening. Hi, Good evening, Stephen. Stephen. Good evening, Marcy. You're muted, Mr. Jacobs. You're muted. Now you're not muted. Good. Hi, Moshe. Hi. Long time no see. Is your daughter anywhere in sight? Next to me. Next to you. Hi, Moshe. Hi. Do you have your site tonight and tomorrow? Mara and Shachrit and Mincha tomorrow, yes. Okay. Marcy, will you daven Mariv then? We'll set it I up can. first. I am momming right now, so I cannot stay for Minyan, unfortunately. Oh, okay. All right. We're sorry that you won't be. Marshall, you're not up for leading service? Well, but you can do Mariv, right? Steven? You can do Mariv? Yeah, I guess. Oh, that's a definite maybe, right? Okay, we got to do Mincha first. Yifat, when was the last time you did Mincha? You can't remember. It's just so long ago. Okay, 164, and Yifat will lead us in the Ashrei. And let me see. Susan, would you be a correspondent, please? So it's Rosh Chodesh. We're ending first day Rosh Chodesh Elul, and tonight begins day 2 of Rosh Chodesh, which is day 1 of Elul. It will be a test. Ifat, bevakasha. אשרי יושבי ביתך עוד יעלוך סלע. אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, בברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו. הדר כבוד עודך, ודברי נפלותיך עשיך. ועזוז נערותיך יאמרו, גדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ברחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. והודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. תומך אדוני לך הנופלים, וזוקף לך כפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, משביע לך חי רצון. צדיק אדוני בכל דבריך, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קרוב, לכל אשר יקראו באמת. רצון ירב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל רשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך ימי עתה ועד עולם, הללויה. אנחנו נברך ימי עתה ועד עולם.
Olam. Hallelujah. Chatzi Kaddish, we rise, page 166. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. ועלמא דברך ירותה, וימליך מלכותה, בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. Amen. יהי שמי רבם בורך עולמו מעלמיה. יהא שמי רבם מבורך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו אמן. Before we continue with the Amidah, please turn to page 178 and take a look at this interesting paragraph. At the bottom, indented, there is something called a Ya'aleh Ve'yavo. On Rosh Chodesh and on Chol HaMoed, we recite Ya'aleh Ve'yavo on 3 occasions: Rosh Chodesh, Pesach, and Sukkot. And let's read in English in unison. Judy, do you want to lead us in the English reading on page 179, the bottom indented paragraph on Rosh Chodesh and Chol HaMoed? She said no. She said no. I'm sorry, is it no or yes? I prefer not. Okay, but would you do me a favor and change your mind and read it maybe? Nice and easy. What is it, just a split? All right. Thank you. Our Our God, God and God of our ancestors, that one. yes, that's one. Take your time. Go Our ahead. God and God of our ancestors, on this day of Rosh Chodesh, remember our ancestors and be gracious to us. Consider the people Israel standing before you, praying for the days of Messiah and for Jerusalem, your holy city. Grant us life, well-being, loving kindness, and peace. Bless us, Lord our God, with all that is good. Remember your promise of mercy and redemption. Be merciful to us and save us, for we place our hope in you, gracious and merciful God and King. Okay, Judy, I want to thank you personally. It meant a great deal to me that you did read. Thank you, Judy. As you can see, it's beautifully written in the English version. It's simply flowing and sweet and just so well phrased. And we read this paragraph on Rosh Chodesh, Pesach, and Sukkot. Now, if you will read for us the Hebrew on page 178, and I'm going to count every time the word zikaron is mentioned in the paragraph. Yifat, please. אלוהינו ואלוהי אבותינו, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע, ויפקד ויזכר זיכרוננו One, ופקדוננו, 2, וזיכרון 3, אבותינו, וזיכרון משיח 4, בן דוד עבדך, וזיכרון 5, ירושלים עיר קודשך, וזיכרון 6, כל עמך בית ישראל לפניך, לפלטה לטובה, לחן ולחסד ולרחמים, לחיים ולשלום, ביום ראש החודש הזה. זכרנו, 7, אדוני אלוהינו בו לטובה, ופקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים. ובדבר ישועה ורחמים, חוס בחוננו ורחם עלינו, והושיענו, כי אליך עינינו, כי אל מלך חנון ורחום אתה. Okay, so thank you, Yifat. What you need to know is that the English translation is not a literal translation. It is an idiomatic and gorgeous translation, but it does not capture the beauty of the Hebrew. And the word zikaron, which means memory, is mentioned 7 times in this paragraph. And the word memory maybe appears 1 in the English version. So the reason that we are so glommed onto the Hebrew and stay with it, because it really has a life of its own. And you discover it only when you immerse yourself in it.
And here it is. We just saw in this one little paragraph, which we will read when we recite silently the Amidah. And I took the extra moment to do this because it gets lost in the shuffle. You know, it's the extra paragraph and the silent Amidah that we just move right on. So on Rosh Chodesh Elul, the month before Rosh Hashanah and Yom Kippur, when we are expected to think, reflect, and to stop, I took the moment, and especially again, Judy, thank you so much. It really meant a great deal to me. Thank you. We continue on page 168, going first to the inside back cover, through the Kedusha in unison, and concluding silently. And remember the paragraph for Rosh Chodesh. Ifat. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, נאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. Page 170, קדושה, נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, הכתוב להנריח וקרא זה על זה ואמר. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאיך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כבודנו תברך ימינו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני נמקומו, דברי קודשך כתוב לאמור. ברוך כבוד אדוני ממקומו, דברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue on page 172 in silent, and please remember the indented paragraph.
At the bottom of 178, Eloheinu v'le'avoteinu ya'aleh v'yagia. חודש הזה, זכרנו לנו לטובה, קודם לברכה, ושם לברכה. עושה שלום עממה, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. We continue on page 194, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. ועל מה דברך יראותה, וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. וכו לעילם עם כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו Amen. יתקבל אצלות הון ובאות הון דכל ישראל, קודם אבוהון דבשמיא, ואמרו Amen. יהא שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Oh, yes, no, okay, no. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Beautiful. We recall our loved ones who are inscribed with love in our hearts, in our lives, and our presence, whose yahrzeit is today, the 30th of Av, Thursday, August 20th, 2020, the first day of Rosh Chodesh Elul. The following names are listed in the Chizuk Amuno Perpetual Memorials: Philip Greifer, Joseph Holtzman, Nathan Katz, Morris Kellard, Herbert Luntz, Isidore Say, Joseph Zerlina. Yahrzeit and Mourners Kaddish, page 198. Yifat, please lead us. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. בעלמא דברך יראותה, וימליך מלכותה,
בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. Amen. Yehei יהי שמי שמי רבה רבה מבורך. מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריך הוא לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. Amen. יהא שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Amen. 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 We've left day 1 of Rosh Chodesh Elul, and we're entering day 2 of Rosh Chodesh, which is actually day 1 of the month. In Jewish tradition, there's an added measure of holiness and awe that is associated with this time. And of course, so much of this depends on our own subjective choice of being. And my sense of things is when you buy into it, it makes a difference. If you don't, it's just another day like any other days. And so we here on the first day of Elul embrace this time and wish and pray for life, health, and love and support of all the people that we touch in our lives. I'm going to ask Stephen to lead us in the evening service. We turn to page 200, and Stephen, take your time, no rush, one word at a time. We're right here. You have to unmute, however. I'm unmuted. Okay, please go on and lead us. Page 200. V'hum rachum b'yachaper avon v'lo yashkit, v'hirba l'chashi l'chov, v'lo ya'ir chal kamato, Adonai Hoshea melech anenu b'yom kareinu, baruchu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Ambarach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'rov ma'ariv ha'rovim, v'hachma b'teich sha'arim, v'tnesei v'neshaneyatim v'charivat nefas ma'im, v'nesadar v'kavod v'nishmachem v'rafim v'borim v'alayla, kol mifnei or shekvashek mifnei or, v'ma'avir yom v'mevei layla, v'ma'avdil ben yom v'mevei layla, Adonai tzedot shemo, el chai v'kayom tamidim l'choleinu le'olam vaed. Baruch atah Adonai, Ha'ma'ariv ha'ravim. Amen. The bottom of 200. V'ahavataka al taisemin lenu le'olamim. Baruch atah Adonai, Elohei melech Yisrael. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'afta. Stephen, Ve'afta. Adonai Echad, B'chol levavcha, B'chol nafshecha, B'chol miyotcha. You are Havarim ha'ele. She'anochi. Yomar v'bodecha, V'shinantam b'banecha, V'diritam v'shivtik v'yitecha, V'badderech v'shafecha v'necha, Kertam liot ha'yotecha, V'hayu tetachot b'neinecha, V'tachtam ha'mezuzot b'eitecha, V'yisharecha. Stephen at the bottom.
Leman Yabu, Yemechem, Yemechem, we continue on page 204. Stephen, lead us in the reading. Vayomer Adonai. Vayomer Adonai el Moshe lemor. Daber el b'nei Yisrael v'amarta alehem v'asu lahem tzitzit al kante b'dehem l'doratam v'notnu al tzitzit takanof b'til techelet v'haya lachem l'tzitzit v'ritem oto uskartem v'kol mitzvot Adonai v'asitem otam v'lo tarturu acharei lachem v'acharei enechem asher atem zonim achareihem l'ma'an tiskuru v'asitem et kol mitzvotai v'item kadoshim lelohechem Ani Adonai Elohechem, Asher Hotzeti Echem me'eretz Mitzrayim, L'yot lachem Elohim, Ani Adonai Elohechem. Adonai Elohechem, Amen. I'm going to ask Francine, please unmute yourself, Francine, and read for us the middle of page 205. We affirm the truth that he is our God, that there is no other, and that we are his people Israel. He redeems us from the power of kings, delivers us from the hand of all tyrants. He brings judgment upon our oppressors, retribution upon all our mortal enemies. He performs wonders beyond understanding, marvels beyond all reckoning. He has maintained us among the living. He has not allowed our steps to falter. He guided us to triumph over mighty foes, exalted our strength over all our enemies. He vindicated us with miracles before Pharaoh, with signs and wonders in the land of Egypt. In wrath, he smote all of Egypt's firstborn, bringing his people to lasting freedom. He led his children through divided waters as their pursuers sank in the sea. When his children beheld his might, they sang in praise of him, gladly accepting his sovereignty. Moses and the people Israel sang with great joy to the Lord. Stephen? Machuto. Stephen. Yes. Umalchuto. Umalchuto b'ratzon kivlu alehem Moshe v'nei Yisrael l'cha anu shira b'simcha rabba v'amaru kulam v'kamocha v'adonai v'kamocha negad ha'kodesh no ra tehila osei fela malchutcha u'bonacha b'kei yom lifnei Moshe Ze'eli anu v'amru Adonai le'olam ba'ed Ne'emar ki pagad Adonai et Yaakov v'olam miyad hasak mimenu Baruch atah Adonai Ba'al Yisrael. Amen. Francine at the top of 207, please. Help us, our Father, to lie down in peace and awaken us to life again, our King. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. You, O God, guard us and deliver us. You are a gracious and merciful King. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Praised are you, Lord, eternal guardian of your people, Israel. Ishmor seitenu v'einu l'chaim l'shalom li'adolam Baruch atah Adonai shomer amo Yisrael. Amen. We continue on page 206 in the middle. Baruch Adonai le'olam, amen. Amen. Baruch Adonai Masay Shana.
We're on page 208 at the box. Stephen, Ki HaMalchut. Ki HaMalchut Shelcha hi Lameyatin Kavod, Ki Ein Lanu Melech Ata, Baruch Atah Adonai, Tamidim Loch Aleinu Le'olam V'ed, V'yakol Ma'aso. Amen. We rise. Chatzi Kaddish 208. Yitkedah v'yitkedah Shemei Rabbah. Amen. V'yamati Rakirute, V'yamlich Malkute, B'chayei Chonu V'yamei B'chayei D'chol Beit Yisrael, V'agala V'zman Kari V'yimaru. Amen. Amen. Yehei Shmei Shmei Rabbah Mevorach. Yitbarach v'yishtabach v'yipoar v'yitraman v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal Shmei B'kudashah Le'ela min kol birchata v'shirata tush v'chata v'nechamata da'miron b'yama v'yimaru. Amen. We recite the Amidah silently, pages 210 to 220. Please remember again for Rosh Chodesh on page 216, add Ya'aleh Ve'avo. It's the middle of the page, the indented paragraph, and add the words for Rosh HaChodesh. אלוהינו ולאבותינו יעלה ויבוא ויגיע ויראה ויעצה וישמע ויתפקד ויזכר זיכרוננו פקדוננו של אבותינו on ירושלים מקודשך ראש החודש הזה זכינו ולטובה ולנו ולברכה ונבוא לחיים דבר שרחמים לפנינו. We continue on page 222 with Kaddish Shalem. Stephen, please lead us. Yitkedah v'yitkedah Shemei Rabbah. Amen. V'yamati Rakirute v'yamlich Malkute v'chayei Chonu v'yamei B'chayei D'chol Beit Yisrael v'agala B'zman Kari v'yimaru. Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach v'ya'olam Yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yipoar v'yitraman v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal Shmei B'kudashah Le'ela min kol birchata v'shirata tush v'chata v'nechamata da'miron b'yama v'yimaru. Amen.
תתקבל צלותנו והותם תכל ישראל קדמנו והון תשמעיה ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. עושה שלום באמרונה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Aleinu 224. Aleinu עלינו לשבח l'shabbat אדון הכל לתת גדולה לצער בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהן וגור עלינו ככל המונם אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Eloheinu Elokeinu B'Zot HaGadol. Eloheinu B'Zot Zech Eloheinu Yom HaChut Shalcha Hi. ככתוב בתורתך, אדוני מלך לעולם ועד. ונאמר, והיה למלך על כל הארץ, היום ההוא ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Stephen, who do you have your site for today? Page 226. Stephen, who do you have your site for? My mother. And what is her name? Her name is Ilona Jacobs. Would you spell that for me? Ilona. Ilona. Jacobs. And what is her Hebrew name, please? Liba Bat Shalom. Liba Bat Shalom. And her mother's name? Rivka. Rivka. Okay. And a question, Jeffrey, do we have anybody else whose yahrzeit is not listed on the, Jeffrey? You're all good? Okay. For this second day of Rosh Chodesh, first day of Elul, the following are listed in our perpetual memorials. These names are inscribed in our hearts with love and our life. They accompany us in every step and every way that we go. The names are Louis Bernstein, Leopold Koenen, Elizabeth Goodhart, Kitty Hamburger, Doris Harris, Reba Hess, Philip Jacobi, Eunice Levy, Esther Meisen, Victoria Plout, and Ilona Jacobs. Yahrzeit and Mourners Kaddish, page 226. Susan, please lead us. Yitkadal v'yikadash shmei Rabbah. Amen. Yalma divrach yerutei v'yamlich machutei. V'chayechanu v'yamechanu v'chayetachol Israel. V'agala v'zman karim v'mru amen. Amen. Yeshmei Rabbah Mavara. Maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalah shmei Barechu. Ela min kol berchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran v'yalma. Amen. Hey shalom Rabba min shmaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. Amen. Aseh shalom b'mama u'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. If we're not done. Please turn to page 41. This is the Psalm for the days of awe. Originally, it was not written for the days of awe, but our rabbis and their genius
understood that this is the psalm to be read at this time. I'm going to ask, Judy, would you be sweet enough and read for us the responsive lines? Take your time, nice and easy. And I'm going to ask Marshall, would you do the alternative lines that Judy is going to read the regular and the italicized lines? Marshall, are yours, okay? You need to unmute yourself, Marshall. Marshall, unmute. I go first. Microphone. Yes, you do. Go ahead, Judy. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? Marshall. It is the strength of my life. Whom shall I dread? When evildoers draw near to slander me, when foes threaten, they stumble and fall. Though armies be arrayed against me, I will have no fear. Though wars threaten, I remain steadfast in my faith. One thing I ask of the Lord, for this I yearn, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold his beauty, to pray in his sanctuary. He will hide me in his shrine, safe from peril. He will shelter me beyond the reach of disaster. He will raise my head high above my enemies. I will bring him offerings with shouts of joy, singing, chanting praise to the Lord. O Lord, hear my voice when I call. Be gracious to me and answer. It is you that I seek, says my heart. It is your presence that I seek, O Lord. Hide not from me. Reject not your servant. You have always been my help. Do not abandon me. Forsake me not, my God of deliverance. Though my father and my mother leave me, the Lord will care for me. Teach me your way, O Lord. Guide me on the right path to confound my oppressors. Next page. Abandon me not to the will of my foes. False witnesses have risen against me, people who breathe out lies. Mine is the faith that I surely shall see the Lord's goodness in the land of the living. Hope in the Lord and be strong. Take courage. Hope in the Lord. Lekave el Adonai. I'm going to ask Susan to lead us in the Kaddish Yatom on page 52. Page 52, the final Kaddish. Yitkadal v'yikadash. Amen. Yama divra. Bagal Avizman Amen. Ishni Rabba Navara, Oyawam Ome Amaya. Yitbarak, Yishtabach, Yitpa'ar, Yitramam, Yitnase, Yithadar, Yitalev, Yitalal, Shmeda Kudisha, Barichu. Le'ela, Min Kol Berchata, Bashirata, Tishbachata, Benechamata, Damiran Bioma, Vimru Amen. Amen. Yehei Shalom Rabba Min Shemaya, V'chaim Aleinu, V'al Kol Yisrael, Vimru Amen. Amen. Oseh Shalom Bimramav, Hu Ya'aseh Shalom, Aleinu V'al Kol Yisrael, V'yamaru. Amen. Amen. I want to thank all that helped and all that listened and participated, and especially Judy and Marshall. Thank you. Really, your words were so sweet and wonderful, and I hope to hear them for many years to come. Francine, thank you, dear, for your beautiful reading for us. Ifat Yotzeh Min HaKlal. Tomorrow morning, we meet at 7:30 for Rosh Chodesh, and we will sound the shofar tomorrow. We will sound tomorrow the shofar for the first time in this year for the upcoming high holidays and so forth. Please take care. Please be safe. Please, God, give us a good, a peaceful, good life. And you know, it's interesting that we wish one another Shana Tova, not a happy new year, a good year. And so we wish, I'm sorry? Shana Tova Umatuka.
Umetuka, certainly sweet. Happy as somewhere else. We wait for January. Please drive carefully, walk safely, be good, and bless us, God.